I'm done with the family part. So now, because as an engineer, Yeah. yeah. Sebab you ada banyak pengalaman ni. Could you please share a little bit? You tengok an overview. Sebab saya tengok ada biological dan chemical dan waste management. How is it all about? What is it all about? Okay, this is what we call a certified professional industry effluent treatment system. Lately, in 2009, Environment Quality Act 1974 telah digubal ataupun telah digazetkan di Parlimen oleh salah seorang timbalan pengarah by the name Professor Dr. Engineer Samsudin. He's the one who teach me about the biology and physical chemical process di UKM. Dialah yang telah mempecahkan ataupun telah menggubalkan lagi satu treatment ni, diasingkan daripada sewage. Dulu industry effluent treatment system dengan sewage is combined. So when he is combined, so we don't have any proper guidance on it. So what he did, he split it into two. So sewage has another perundangan, and then industrial effluent treatment system is another perundangan. Tak boleh digabungkan because industrial effluent treatment system is already have two types. One is using a biological process, and one more you are using a chemical treatment process. Okay, so there is no biology in the chemical treatment process. It's only all about is the precipitation and also coagulation and flocculation system. So whereby in biological process you menggunakan bacteria untuk biodegrade. You are going to biodegrade. They call it a biodegradable process into incineration pond. Okay, so what is this actually? This is normally last time they call it wastewater treatment plant. So all the industry must have wastewater treatment plant before you discharge the water into the river, or we call it public drain. So what they have to do is, let's say dalam industri tu mereka ada gunakan dye ke, ada gunakan chromium ke, you know, or they are using a lead, for example, alright, in the battery industry. So myself, I'm in the battery industry. So apa yang mereka buat itu, air tersebut tadi itu akan dimasukkan di dalam satu tangki yang besar ataupun we call it storage tank. Dan air ini tak bolehlah dilepaskan sebegitu menang saja di public drain ataupun sungai-sungai, because we are taking care of the aquatic. Yeah. And also the human drinking water under WHO. Jadi you always dengar kan Selangor kata amonia tinggi lah, the stock down, you don't have the water in the house, all because of this. You understand, orang yang tidak bertanggungjawab, dia tidak mentreatkan air tersebut tu sebelum dilepaskan atau dikeluarkan sebagai final discharge. So apa dia buat, kita akan ada plan kita ada 3 stage lah. You got a very big plan lah, where you got a coagulation and flocculation, then you got sedimentation, and then you got media-media yang tertentu untuk ditapiskan dari segi dia punya elemen-elemen tersebut lah. Okay, so like you see, my one is I'm taking care of the chemical treatment process. Chemical treatment process, we are using a sodium hydroxide, ataupun dalam bahasa layman term dia kita panggil caustic soda. Okay. Caustic soda is a pH more to the alkaline. Okay, and you know the acid of the battery is more to the acidic, because we are using sulfuric acid inside the battery. There is sulfuric acid. So this sulfuric acid kita kena naikkan dia pH. So sulfuric acid pH dia adalah 1 dan 2. It's a very acidic. Okay, kalau kena pada very acidic. Very acidic. Kalau kena pada tangan you akan rasa gatal. Okay, so what we do, all this water yang dicampur dengan DI water dan sebagainya datang daripada proses, kita akan kumpulkan dalam storage, and then slowly we will induce the sodium hydroxide untuk naikkan pH dia. So we will increase the pH up to 4. So you akan nampak yang air yang tadi tu macam mineral tadi tu, white color. The mineral, when you put the sodium hydroxide, dia dah jadi macam sludge. Dia dah jadi perang, warna perang. So you dah nampak dia punya lead tu dah mula precipitate out tau dalam pH 4. Then we will increase the pH into the chemical treatment module. Dia disalurkan kepada chemical treatment module.
melalui transfer pump. Kita akan panggil dia transfer pump. So dekat sana kita akan naikkan lagi dia punya pH kepada 9. Sebab if you know the charta of the chemical, pH 9 sampai 9.5 is the best pH to remove or to precipitate out the lead into lead dioxide. Okay. Kita nak keluarkan lead tadi tu daripada air tadi tu. Air tadi tu dah nampak putih, dia jernih. Macam ni jadi dia putih, tak nampak ni. Tak nampak ni. Kalau kita masuk sodium hydroxide, dan ni akan jadi merah. Okay. Sebab makna dalam air ni tadi ada lead. Lead tu apa? PB. Pelambang. Yeah. Which is poison. Which is a poison, yeah. It can poison your body. Yeah, it's a toxic. Toxic. Okay. So he fall under schedule waste 204. Okay, so we call it sludge. So dekat situlah mereka akan keluarkan sludge tadi tu, dia akan nampak dalam bentuk flock. Flock. So lepas you dah nampak flock tu, kita akan masukkan dia polimer. Polimer ni kalau you nak tahu, dia macam tepung kanji tu. Dia buat dia macam tepung kanji. So kita panggil ionic flock lah, kita panggil dia. So kita akan masukkan tepung kanji tadi tu untuk kita gabungkan tadi yang sludge tadi, yang partikel kecil-kecil tu, dia akan bila masukkan macam kanji tadi tu, dia akan bergabung. Sebab apa? Dia dalam bentuk gam. So dia akan jadi satu gumpalan yang besar. Dan you tahu karakteristik lead adalah satu karakteristik dalam bentuk weight, dia adalah berat. Ya, betul. He's a weight. So apa kita buat? Kita akan salurkan tadi tu yang dah campur dengan flock tadi tu, dengan polimer tadi tu, dia akan selalu pergi kepada clarification, ataupun kita panggil dia inclined plate clarifier. Inclined plate clarifier ni kerja dia apa? Kerja dia bila dah benda semua tu dah pergi, dia akan jadi tenang. Jadi air tu akan tenang, dan benda yang berat tadi tu dia akan sink down. Dia sink, So the surface of the water is the one who's going to go to the teatery. Teatery adalah iaitu filter pasir, dan kita akan gunakan heavy metal remover, kita panggil dia HMR. Kita gunakan resin yang you tengok dalam you punya rumah, you ada filter dan sebagainya. Cuba kalau you buka, you nampak 3 atau 4 balang putih-putih macam tu kan. That is all you call carbon, you call sand filter, then you call a heavy metal remover. Heavy metal remover is the one who going to remove all the metal element. Dalam air ni ada metal element ni. Banyak. Sebab air bukannya bersih, dalam macam-macam ni. You saw this is mineral kan. Dalam ni ada mineral kan. So you nampak botol warna biru, tudung warna biru ni. Tudung warna biru ni sebenarnya adalah air berpunca daripada underground, tanah. Di sini pun dia dah tulis dah. Rupanya dia beza ya. Dennis, sorry to stop you. Yang tutup putih, tutup green. Would you please explain dulu. Yang biru ni datangnya daripada air, daripada tanah. Source ataupun punca air adalah air bawah tanah. Dia tulis macam tu, underground water. Okay, yang ini mineral dia tinggi. Your body need mineral kan? Betul. You nak muka you cantik, kulit you bersih. Kalau tak ada mineral, your skin akan jadi kasar. Jadi you don't have mineral in the body. Kan? Nak pergi buang air besar pun keras, because you don't have mineral in the body kan. Sebab mineral yang paling banyak pun dalam air susu. That's why budak-budak kecil mana ada pernah dapat sembelit. You cuba cakap yang budak-budak baru lahir yang kata minum susu ibu kan, susu badan ibu, mana dia pernah dapat sembelit? Because they take milk. Sebab dia ambil susu. That's why susu is very important. Kan? Lepas dia dah besar, dia tak nak susu dah. Kita kena kasih. Dia nak minum susu pun dia tak suka kan, susu lembu, especially cow knows very good. So yang air tadi ni yang ada mineral, dia ada zinc, ada copper dan sebagainya, tapi in the very very limit ataupun very very small amount of volume. It's not affected your body, you know. Your body also need iron. Kalau tak ada iron nanti, then how your hemoglobin gonna make a because it carries oxygen. Then you mulalah pergi kat farmasi beli tablet iron lah, you makan iron pula kan. Sebab iron dah dikeluarkan, tak pernah makan benda-benda yang ada iron. So mineral, this bottle is very good. You buy which is having a blue color.
Kalau you beli yang warna putih tu, we call it RO, reverse osmosis. Okay. RO. Yang putih tu adalah air pahit. Air pahit yang dilalukan di dalam sistem membrane, yang mana dia akan capture semua metal keluar. So when they capture the metal out, there will be no metal in that water anymore, but it look clean. And you cuba bandingkan air yang warna biru tudung dia dengan air warna putih tudung, you minum, mana satu yang lembut? Dan tentu yang biru ni yang lembut, yang putih tu tajam sikit. So preferably yang blue ni lah. Yang biru ni. You beli, kalau beli biru, dasar biru harga dia mahal daripada putih. Tudung putih. This one must be about one something, or yang big one maybe $2-3. You know? How about the green one? Green one also, yes, is also daripada air bawah tanah, tapi syarikat yang lain. Tu boleh tengok, dia mesti ada tertulis kerajaan, Jabatan Alam Sekitar dah bagi tahu untuk diberitahu punca air ni datang daripada mana. Jenis punca air dia ada tulis kat sini, bawah tanah. Then you know this is a mineral. Dan air ini adalah lebih lembut dan manis. Kalau dibandingkan yang warna putih tu. Warna putih tu dia tajam dan pahit sikit. Sebab dia dah lalu pada membrane. Dia adalah pahit. Air pahit, okay? Bukan air semula jadi. So that is the difference. So what I do is this chemical treatment media, bila dia lalu kepada resin tadi tu, yang resin, kita ada balang resin, dia dah lalu pada sand filter. So all the big particle is already been trapped. So whatever is going wrong is going to the heavy metal remover, dia akan lalu pada heavy metal remover daripada atas ke bawah, dia memang besar balang dia. Dalam tu ada resin and ionic, kita panggil lah, negative charge. That was positive charge, alright? So what it do is that dia akan attract semua yang negatif, yang ada metal tadi tu, like chromium hexavalent, chromium divalent, you got magnesium, zinc, copper, and then you got boron. You got so many things inside. Alright, you got 31 parameter. So actually you can have a look as what I say. Kalau you ada buku yang jenis you have this book. They call it this book. This book. Environmental Quality Act. Wah, ya. Sebab kita kadang-kadang masyarakat kita tak nampak lah, Dinesh, macam mana. You can see, this one is not only talking about that, but this is an international law book. Ya. Perundangan antarabangsa yang digubal atau digazetkan pada Oktober 2015. That means they have been revised. So you can see in this chapter, if you go to second schedule, they call it under second schedule here, you can see all the element atau parameter yang kita nak keluarkan semua ni, arsenic, that is all inside. All of that, which brings negative impact to the human health. Yes, that's why you can see sometimes ammonia is very high. Then you got the magnesium, nickel, zinc, boron, iron, phenol. Then they got aluminium, and then they got cobalt, silver, and the fluoride, formaldehyde. Formaldehyde is normally used by orang yang dah mati. Corpse. You know, since you mentioned about formaldehyde, there are some issues. They use the formaldehyde for the fish. Ikan cencaru, you tahu tak? Yes, supaya dia tak busuk. Aduh, it's chemical. That's why bila even sayur pun dia masukkan formaldehyde tau kadang-kadang. Supaya dia tak busuk, dia jadi segar. Tapi dia tak tahu sayur tu sebenarnya dah mungkin 15 hari, 16 hari, 3 minggu. Dia datang daripada negeri orang. They can come within a minute. Kan? So all this formaldehyde that this chemical that sayur pun kita makan pun is actually no good, the effect kepada kita punya DNA. Dan bila tu yang nampak dapat anak Down syndrome lah, and then ada pula anak yang lahir kaki tak ada lah, tangan tak ada lah. This is actually they are consuming so much of chemicals. Yang mana semua tak nak masak di rumah, makan kat luar banyak-banyak. So you ingat orang nak menjaga nak buat masak macam kita? Takkan dia nak masak macam kita. And then air yang diguna untuk masak is not actually air bersih, betul tak? Air memang air pahit ya? Can you give some comment?
Regarding to can you give some comments on the water supply, Malaysian water supply nowadays? Malaysia water supply, kalau you nak compare dengan negeri-negeri lain, Malaysia water supply is actually we are safe. We are more cleaner. You know why I say that? Because makcik-makcik saya tu semua datang daripada negeri India. Dia kahwin dekat negeri India. And then my isteri also already went to India. Dia ada pernah pergi sekali India. Dia kata kalau you pergi minum air dia, you mesti kena ceret-beret. Because they are in standard B, below the standard B, that now whatever we are drinking here, the water we are drinking the water here, we are applying to the standard A. Kalau macam tu as compared to other countries. We are safe. That's why Singapore are buying water from us. That's because the process of our water is very, very clean. We are in the standard A. Because apa yang kita buang dekat sungai dan air diambil daripada takat, we call it collector point lah. Okay, kita akan ambil dari situ dan kita akan rawat balik yang tu mana Sains dan Syabas dan sebagainya mereka ni rawat lah. Understand? That is how the chemical treatment process lah. Sama juga dengan biological process. Biological process dia menggunakan bakteria. And those are safe bacteria. I mean, if we accidentally take it through the food, through the water. It is a land is a schedule land. Land schedule. This is not a waste schedule. Macam yang tadi yang saya cakap tadi itu chemical process ni yang saya punya ni yang akan dapat zinc dan sebagainya, dia terpaksa dihantar ke kualiti alam. We cannot throw in the land. It's not a landed waste. Okay. Yang mana yang tadi kita cakap biological process tu, dia boleh dijadikan fertilizer, boleh dijadikan baja. Dia punya waste tadi tu. Faham tak? Atau kita panggil dia sludge. The sludge is not a scheduled waste. It's actually a land waste. Di mana ia boleh jadikan baja untuk ladang-ladang kelapa sawit. Dan sebagainya. So that's why it's very important that when you want to drink water, it's better for you to boil. You have to drink a boil water lah. Of course lah, boil water bila you dah boil, lepas tu you sejuk kali, you nampak tak kerak dekat bawah dia tu. That one we call it sludge. And one thing dekat sini we have a few like yang RO punya water lah, kan ada mesin yang masuk duit shilling tu. That is RO. That is using that one is not using is not using like what we are processing. What they are processing is the JBA water. JBA water masuk kepada filtrate. That's all. Yang macam you ada kat rumah tu, filter tu kan. Benda tu dekat luar yang masuk shilling, dia masuk air tu dalam filter tu, then you get the water. Actually because I noticed they are not necessarily boiling that water. They straight away. No, they don't boil. There is no boil. You cannot boil kalau macam tu, selamat ke Dinesh kita selalu minum air tu? Nak kata selamat tu is not lah, but you can say it's 98 or 98 to 99% you can drink the water because it's already go to the filter. Dia ada satu filter membrane dalam tu, kalau you buka dekat belakang tu, dia ada balang besar tu. Dia ada sand filter. That filter is the one actually the water is going through, then you're taking the water. When the water is going through to that filter, they already capture all the metals. Provided the filter has been regenerated. Kalau filter tu dia taruh kat situ hanya untuk setahun 2 tahun, dia hukum bantai je air tu, then filter tu dah tersumbat. So it must be proper maintained. It must be maintained. That's why for us, we also have to maintain our filter, especially for the heavy metal removal, we have to do regeneration. So in order to do regeneration, kita terpaksa gunakan HCl. They call it acid hydrochloric. 33%, the concentration. That means kalau you buka saja tudung tu, you akan nampak asap. 33%, and then after you already be using the HCl to go induce inside the vessel, will generate about 45 minutes. And then after it's already been generated, then you will induce, because they're acidic, it's very, very acidic, then you have to neutralize back again by putting back again sodium hydroxide. Ataupun kita panggil natrium hydroxide.
Yeah. Okay. And regarding to your, task, your job as an engineer, kan? Uh, ada apa-apa you nak sampaikan tak pada masyarakat so that we can Okay. ada dapat banyak ilmu dah ni yang Okay. the Actually, to be engineer in industrial effluent treatment system, industry will never look into this department. You know why? Because they don't bring any money. There is no revenue. Tak ada income daripada department yang orang yang menjaga industrial effluent treatment system ni, sebab dia bukan production, they are waste. You understand? You have to buy the chemical, you have to buy this, you have to maintain the media, then you have a carbon. So all this actually is not very important department for the industry to having this one. But you don't talk about Syabas lah. Syabas ataupun mineral punya company, jangan tengoklah, dia memang pentingkan yang itu. Tapi industri-industri macam yang permakanan macam Nestle, they have a very big, macam Padang Bola dia punya ni. Dia punya wastewater. Saya dah pergi buat thesis kat situ dulu masa saya buat biological process. It's very big. Dia ada 6 pond aeration semuanya. And the pond of the aeration is the big like your hall. You punya rumah. That is one. Dia sudah bercantum antara satu sama satu, yang lain sebanyak 6. So it's a proper one. It's a very proper one. And then you have a DAF. They call it dissolved air flotation. Yang mana dalam air ni ada minyak. Tapi minyak tu kita tak nampak. You nak tahu ada minyak ke tidak kan? Senang saja. You masukkan oksigen dalam ni. You masukkan oksigen, dia akan bubble kan? Dia bubble, lepas tu you diamkan, you akan nampak satu layer minyak dekat lapisan atas air. That one is skimmed out by the DAF. They call it dissolved air flotation. That means we are dissolving, we are inducing air to remove out the oil. Because the oil for biodegradable process, kalau permukaan atas ni dah ada minyak, oksigen tak masuk dalam. Bila oksigen tak masuk dalam, bakteria mati. When the bacteria mati, dia punya food tadi tu dalam ni ada food tau. Bakteria tu akan makan makanan-makanan yang ada dalam air ni, sehingga air tu jadi putih macam ni. And then bakteria tadi tu akan dimakan oleh microorganism. Kita akan masukkan microorganism. Bacteria is more lower than the more tiny than microorganism. Microorganism ni besar sikit. So microorganism ni lah tadi akan makan bakteria tadi tu. Bakteria ni pula akan makan makanan yang ada dalam air ni, coklat dan sebagainya. Tengok what is the industry food lah. Kalau you ada Nestle ada coklat lah. Kalau palm and oil, you ada kelapa sawit ni ya. So this is how. So and then the bacteria will die. He will die. Orang Negeri Sembilan kata payah kau Joe tu, Dinesh. So after that, bila dia dah die, dia akan jadi sludge. Jadi kalau you tidak ada DO, dia call it DO, dissolved oxygen. Dalam air ni ada udara juga. Tapi manusia tak boleh menyelam dalam air dan hidup dalam air sebab paru-paru yang Tuhan cipta pada kita ni memerlukan oksigen yang kuantiti dia tinggi. Dalam air, oksigen yang ada tak sama dalam udara yang ada oksigen dalam luar air. Tak sama dia punya bilangan molekul dia, tak sama. Jadi paru-paru yang Tuhan cipta pada kita ni adalah untuk menyedut udara di luar air. Dan kita gunakan paru-paru ni pula masuk dalam air, kita sedut udara. Boleh tak kita hidup dalam air? Tak boleh kan? Tapi kenapa ikan boleh? Ikan pun perlukan oksigen. Kenapa rumpai-rumpai air boleh hidup? Dia pun perlu oksigen. Itu yang kita panggil dia DO, dissolved oxygen. Oksigen yang larut dalam air ni. Tapi paru-paru kita tak boleh asingkan. Kalau kita sedut air lah masuk dalam paru-paru, mati. That's the beauty of the God. Actually, this biological process is linked with the nature of the God. Dia ada link dengan ciptaan Tuhan. Dia akan faham apa erti kata Tuhan. Apakah itu ciptaan Tuhan. Tengok dia buat dua jenis kehidupan. Never comes into our mind. That's why you see in COVID time, you punya paru-paru kalau dah sel dia dah mati separuh, you tak cukup oksigen, apa jadi pada badan you? Manusia mati. So paru-paru kita ni dicipta oleh Tuhan is a very global. It's a very big. We cannot breathe in the air, in the water, but we can breathe in atmosphere.
because atmosphere the oxygen is more compared in the water. So ikan tak boleh hidup di darat, tapi dia boleh hidup dalam air. Kita tak boleh hidup di dalam air, tapi kita boleh hidup di darat. Yeah, good. Dinesh, I wish I can listen to you for more, but thank you so much. I think because I always time myself also because I have to go for another meeting at 4:15. By the way, I'm happy to have you today. Cuma your last words lah, because apa tahu zaman sekolah saya bukan rapat dengan Dinesh. You art kan, saya sains. Tapi saya selalu pergi kedai ayah. Kadang saya tengok, saya suka sebab saya baik dengan you punya adik ke kakak? Adik Anita. Anita. Where is Anita now? She is now in Rawang. Doing?